work with us. He's here to work with us. He's here to change every destiny in humankind. In the mighty name of Jesus. Father, in the mighty name of Jesus Christ, we come at this particular time, God. At this particular time, God, we say thank you. Thank you for glory. Thank you because you are here with us, my God. Thank you because you are here to change every power, any kind of witchcraft which may arise. Father, you are here to talking of glory. In the mighty name of Jesus Christ. Father, I call you the Holy Spirit. I call you upon your power, my God. I call the Holy Spirit to come down and intervene. In the mighty name of Jesus Christ. Father, we say thank you for the word. The mighty name of Jesus Christ. Pray and believe. And somebody give me a big baraka. Mungu ni mwaminifu kila wakati. Ningependa nichukue nafasi hii kuombea kwamba our Father in the house ni sana. Tumelewa Nairobi kwa ajili ya shughuli ya huduma na jamii alizoenda pale headquarter kwa ajili ya mingo leo. So amesema nikifika kila mmoja tumpigie makofi bila nafasi sana. Ningependa niende kwa neno yetu leo. Theme ya neno inasema from nothing to something. From rejection to acceptance. Yule aliyedharauliwa sana. Kuna mtu hata wakiona kudharau sana. Wewe hata unaweza nini kati ya watu. Unaweza sema nini? Bali watu wameketi. Wewe hata unasema nini? Wewe hata unajenga. Umejiweka kila siku nenda narudi. Lakini manufaa maisha yako. Lakini siku moja ama wakati moja Mungu anamuza yule aliyedhaliwa wakati anadhaliwa adui wanaanza kupiga nduru. Wanaanza kusema huyu jamaa ametokea wapi? Tulijua ni mtu aliyedharauliwa. Tulijua ni mtu aliyerejectiwa. Tulijua ni mtu aliyekataliwa katika ukoo wake, katika maisha yake. Nothing to something. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe. Umekuja Nairobi. Umepitia changamoto mingi sana. Umekuwa ukipiga njia kutoka sehemu moja nyingine ukibeba makaratasi